still ye wo Yesu Christo dimu. Harvesters Evangelistic Ministry, Accra branch. Your doc official tam. And the deal nyame asem ebre one. Menim say asem no be kwa wie no wa yinhira. Onyame nhira wo ba bia wo bia. Se wa bia wo hwe. Onyame nkasa nkyere ewe Yesu dimu. Enda nyimire me da wase Awurade no kwafo. Aya wadom na ya openso Awurade brede wasem ebre wo ma na Awurade ma wodom nsakase so na hye wo mu nyam. Nyankopɔ ne baba nkase wa wo ye no kwafo enne enim sese de da bia udi yenkan emetim kɔ yenim na Awurade ubedi yenkan am yetim akɔ yenim. Awurade tre wodom nsa na ma odi nkase so. Iwe bie de aye nhira. Awurade Nyankopɔ bie umani ma wonte wasem ase. Awurade Nyankopɔ bie waso na honhom kasa wonte. Show when Munyama or this way, Yesu din a bompire. Amen. And now, Chambibri na Yesuya Unyamia Sema Efa Empire. Yadi we abishim. Amaya Doma, ye baby we no so. Ye besana ba, and near ma a consider mampire. Empire. Ne ye call addition for fra. Profakasem matter is a possibility of losing the Spirit of God. Possibility of losing the Spirit of God. Possibility. The understand is you can lose the Spirit of God or you can lose the anointing of God upon your life. We are starting and we are going. The possibility of losing the Spirit of God. People do say that the gifts and the callings of God is without repentance. No, I'm telling you, that one is a call of God. But we are talking about the Spirit of God that reign, that work through your life. You can lose that spirit. So be careful. Okay. Na yakasa afasenia. Onipa onyame onkonkonu betime free wa braboso. Said the Roman for woman kind say, Unyame free. Unyame free. On Sachila Nadjino of Hono. Unyame ne free. Any nachede on Sachila Nadjino of Honti. A yeni papi bradwin say, Unyame on Concoro Bauswa. Unyame to me waswa. Entimin free honko. Enya no crep. Enya sanity. The no Roman for can yes say, Unyame free wa. Unyame nunu who say, wafre oda da bibia be ready se opeso ye onyame adwuma ne ho na mu onyame ho nkonkon a eboa ye ntimi me ye onyame adwuma ne de enye sa nete ye wo neema wo ya ebetimi ama onyame ho nkonkon afri ho se de na ositi onyame ho nkonkon ka se de na osi ye nam se de na osi eye adwuma ma onyame no behu se sa ahoden ne kofom enti ne ye nko ye be ya kenka se na free Yohane ngoma edika eti eye mienu yimu a eye adunu enson 1 John chapter 2 verse 27 na ye free wa okay 27 osina mu de enwusra amunya no ne nsam no atimu enti ehia mo se obi kyerɛkyerɛ mo na mmom said ya mosano a kyerɛkyerɛ mo ade nyinaa ho no na ɛyɛ no korɛ na ɛnyɛ atoro na said akyerɛkyerɛ mo no montena amen amen enyum eti ɛyɛ du no baako yimu a ɛyɛ nson kosi dumiensa Psalm 51 verse 7 to 13. Psalm 51 verse 7 to 13. Osi fa dwara yi me ho bone na me ho afi dware me na ma ifita asne sukyerema na mamenti anigye ani abotoya mu ensem na enumpa a ebubo no ade ahusie Iwani every me born musa na pipa me mumu yo nyina Onyankopon bo akoma emutie ema me na ye
fofora asie etim ewo mimu 11 entumi emfiri wanim entwene na enyi wo ho kronkron emfiri mi so ma menya wo kwagye ho abotoya mu bio na ayemye ho enso mimu fana first brave 13 match them na tun for akwan na ne boyefo adane aba wo nchen onyankopon me kwagye nyankopon jimi efiri moja hufo mu na metache ma atote ne ho ahusi adwum no 13 is otemfo eti dunsia yimu dum wotwe kosi adun Judges 16:18 through 20 osi na dilala hunu se wakana na kuma mu nsem nyina no osoma ma wokọ frefre filistifo asafo hene no se mommra preku yi efiri se wakami na kuma mu nsem nyina na filistifo asafo hene no ba ne nchen na wokurakura sika no ewo won nsem 19 na odada no na odeda no ne nankroma so na ofre obarima bi maano ebeyi ni trimi empese se na odeda no ne nankroma so na ofre obarima bi maano beyi ni trimi empese enson no na ofiri asie ebre na se na ho ade no firi ne ho koi 20 na oka se Filistifo ewa wusuo Samson na nyane efiri na onyane firi ni nam na ose mefredi se kane no na mawoso me ho na ono de na onim se Awurade afiri ne ho 21 20 test ene ye kasa na yesua se nyame hu nkonkron betima firi so emfa hu ne se de ositie bia se wani anaho na wanhwe se ne a onyame e de ahye wo nsa no ko behwe ne yi a onyame hu nkonkron betimi afiri so ena ye hwe niam ye ya betima ma onyame hu nkonkron afiri yen so John Uma edika no etia eye mienu yimu aduonu enso ne se enwosra ewo mu nti mu hia se wo kire mo hwe na onyame hu nkonkron na nkasa be kire mo ade bia enti nia mwanya woni mu no montena mu abide in it ana enyum na etie ye aduonu baako yimu nso kosi dumiensa no bra na David eka David bra ofumi efiri onyame akwan so na okofa Beshiba obiri no bra odifu Nathan ebeyi ne nten no David ebompaye Shasio 51 verse 1 no so Nyankopon humabo sede wado ati omobrohunu a edoso nti popa me mrato na ba 11 na osi Awurade ntumi mfiri wanim ntwiri na enyi hu konkuru ahoden emfiri mi so we kire se na David nim se woto bonimu a onyame yi ne hu konkuru ahoden efiri so na David nim se wofum onyame mra na se obuapa ye ese onyame asem ekoye nea onyame asem nka na chese onyame konkuru no onyame betimi ayi efiri so enti David enya hunu David ehun se waye bone no okoda baby enenso esugu onyame so enya abofra na na eyare no pese
na mmom se bɔne na waye no onyame nyini emfiri nanim na ne nkonkora hoden na ɛma no ahemie enwosra ɛma ne timi ye ɔhene wɔ onyame anim no osugu onyame so onyame nyi ne ho nkonkora no mfiri nso esanse David nim nea obedi na de bere a onyame ho nkonkora hoden firi ne so bere a ɔte onyame so atua no David hu nia eto no se wo kan Samuel nwoma etoso mienu eti baako yimu dunsu kona bere a ɔhene Saul ewui no kwadwuma na David yitu ɔse hwese de abrane etoto ewo Mangeboa so ase yansra Saul enwo na chese David nim se onyame ngo sra firi uso a ubewu nkwase awuo onyame ahimie bebo ena nyumere adofo minim baby o Kristo sum wapima koduntie sadia wote adum bibiara wo ya wo sori a wo gina na nipa nyina ebo wonsam ma no se wanhwe anamo woni onyame tu ni yie na se wanhwe ni yie na afura ba kakra no ubegina wateateam ubehuru akoso woni we besi esanse nea ode saade ne ba no na oni ho atemufo ma no eti eye dunsia asemi ya werehosem eti eye dunsia ne yimu du nwotwe kosi aduonu no ose na oba no edada Samson ema ne da ewo ne nan kroma so na ohu se Samson aka na kuma mu ahinta sema kire no afei ofre bema bi ewo dam ho bra wo di sika no bra Delilah no na o kire ne se wontwitwa Samson ne ti empese enso the 7 laws of the hair of Samson, they should cut it off. Bra wo chaye no pe ana onyane Samson Philistine for no wo so Samson se mewo so me ho said ya mewo so na kan na onim se onyankopon agya enti o se Samson ye mere nti Philistine for no echi no eye no ayakayaka de ena nyimre tie maye eniema bebre na bonsam de agu wanim bra wo koso gina onyame ngosrem na onyame bambom no bonsam bia ni tumi wo so na mom se wanhwe ye na afiri onyame akwamu no onyame ahoden onyame tumi efiri uso a obeto watamfo fidie ena nyimre ye kasa se ogidi nie ebetimi se eyese ewo ho se onyame nkonkoro betima firi so enti nyese onyame asra wo onyame nkonkoro ahode wo so wutimi ye o Kristo ni nti ena ye wadwen se eno anu ye wo niema bebre wo wa se wanhwe yie na adu hu wurawuram na wo ya ebema onyame ahode na firi so se ye fa Samson nasem no na ye kirekire mu a be se Samson eye onyame hutuani a onyame ebo ni tima ne papa de ne mame ano woye mu ato a onyame bofo besra no kache ne se obewu be ma bi e be frɛ ne Samson ono na beji Israel for afri Philistine for ensem enti ansa na ye be wo no onyame ahyeda abonitim ama obofo abekyerɛkyerɛ ne mame ne papa kwan obefa so a obetete abofra yi edinaba ampara said your kind of Musa to your catcher and mammy said, I dear beer, ubedia, a betimi, a man sabam no, a adea, a home anti enfama. I did it for Muntia bebre, a dietine, say I was so giddy no musa, nasa, ni so giddy no musa. Abofra, oba, obey, obi, or benanti, when yamianim, when yami to me muno. Yen young wono, ne mammy or bewunumpo, or yame, abofra catcher and say. Ade ebetimi afementi ebetimi abeya nsa betima bam se dokono kura wo de to na edi nansa dokono de to na edi nansa akoho bam eno kura enise ne maamidi enti mprahin se ye na enye se honhom no be ye adwuma na akọ honhom no ba betena mu ena ewo se wonnom ensa ena nyumretie mi ye wo niema bebre wo agirifo ya che se we are saying say you are breaking the spiritual laws ye bubu hunhumu emra no
And you are sibra abofra nyini no o hyase niema be mo ne Filistifo anya entawantawa no wa hyase agi Israelfo afirim o start na brantie de bre onyame ball no obi onyame nkonkron so ba bia ne nani gipa aye tutufuo fie ti obekọ no wakọ Filistifo krom ba bia tutu no wakoda no wasori be obekọ akoda kromu nyina be sori se omo ba betetare na de ombekunu oda da suom no wasori obekọ no watam omo pillar one gate e wono watam wakoto atwene wobo onsa bribi okoka on tokwa ko hyewafuo so koda Juda mountain bi so wa no usa Filistifo abocho boy wodi ntokwa eba ombai na Jewfo bi sha won se bram awura yenya muboni bi asembe na asia mu de masam kontima mu ba ntokwa asi ya ma yanyi obi anko ntokwa yani abrante na friend Samson no monchere ma munya che no ma ya yani mu bi ani asem choboy Samson ya kire ni so oda bipo bi so ena Israelfo ekoe kokasa adentina nim se we ya master no adentina akoka won ntokwa o se de omode yam na matua won so ka asimu ne menkanta mo nyame di musa mumute Israel ni bia ni wode no sabe because boy ya fire sanka wo so omode ntampe huma echechire no na bra chechire Samson o peja no de ne kono si ye Filistifo no bode o si no nyame ahoden ba so no se ntampe huma ne ye te se ahoma madi boti no se bra o sori fa furu mu abodwe no o si okun ni papa titi tokwan so nyese we gira ho obi adia babobi otama furu mu abodwe no o de pa ekun ni pa apem ni pa bako 1,000 o si o shi wonasi o si owie no ne sukom din onyame nkonkro tikwa ne sukom din ka che se urade wo mami nkunim bi sei o mama ba bewu aba beto sa mumunu fufuo wo ntem o sei na onyame bue afunumu no abodwinim eba nsuo firi hoba abusuafo onyame start yi park nya mani yenya hu bi wasasi so onyame a otimi ma nsuo firi afunumu abodwiba sa nyame no ene ye kan ho tumi asem ne ye kan ena nyumre minim baby o Kristo soma kodu na me pese ebobọ niema oya ebetimi ama onyame ahoden afiri so. What are the possible causes of losing the Spirit of God? What are the possible causes of the Spirit of God? Anything that grieves the Spirit. What are the possible causes of losing the Spirit of God? Number one, anything that grieves the Holy Spirit. Sin and disobedience. Adia ehu onyame nkonkron wure bra David ye bone no David ehun se waye onyame bone na bra oye bone no ohene Saul eye bone no onyankopon eyi ne ngosra efri ohene Saul so anti bra David efum onyame bra ofumi na okoye bone na odifo Nathan ebu na ten o say David ehun se onu nso onyame betima yi ne ngosra efri ne so
enti oye n'adwene se obeko onyame anim na oni onyame atentam na oni onyame atentam akasa se onyame emobrohunu emra no so ma onyi ne ngosra emfiri no so ose bras ohini David eka ne boni kire onyame no onyame de ne boni kire na chese onyame hia ye boni de aye bibia na mbom onyame hia ye adwen sachira onyame hia ye nsese ye boni a ye besa ye be kwan free akwamba ne nso na ye sachira ye adwen afiri ye boni na ye yinu sede ye ntena boni mu na mfa ye nko baabi a ebedu bebi na fe onyame honhom konkron ene ye ntimi enkasa bi enye se ye onyame boni nko a de atoso ye disobedience se ye ti onyame honhom konkron so atwia se onyame akyerew nea ewo se wo ye se onyame aka bibi akyerew na wonye wadwene se wo beye se wo ye onyame akoa se wo ye onyame ba ene onyame asotwe wo ho de wo ye sa na kyese wo hu onyame honhom konkron wre na wonye wadwene se wo pese onyame honhom konkron ene onante onyame honhom konkron echiri atwiate enti na minim ba bi a wote atua ewo onyankopon honhom so se onyame ehyew se konifie kosom onyame ehyew se faade koma obi onyame ehyew se ye dwumadie sei ene mame na wate atua se wo nkono se wote atua ne awo ka kire onyame honhom konkron se ewo na dwuma enya mre ewo wani disobedience se wote onyame honhom konkron so atua ohini so onyame suban se onko no nkoku Amalekites esense Amalekites bra wo mu free Misrimu ba no wanfa ensuo ani brodo anhia Israelfo no wokwam na mom dia no waye ne se wona wato apati ene nkola ne mma ena na Amalekifo eku enti onyame kan ho ntam se obepopa sankrofo ni dini afri asase so na eno anso bere a ohini Saul bedi ade no onyame ka kire ne se onko America no nkoku dipa ni nyina emfiri ohini so ebesi emmoa so ma onfa bibia tete no na nka wokoko a wodi nkunimu a eye wona japade eye sika emmoa ne niam nyina ka ofa na onyame ka kire se ma onfa guti ade no omko ade bia wa America ma mu onse ohini Saul ko e bere omkoduru ha pe oni asojafo no kudi nkunimu a ena omo hyase emponchiri nantwie na omo adore sade no omo yi omo gu nchen ena omo hyase se wona wato apachi woni wonan wonante a wotogusu wona wani fa abobọ no woja wonyina wokun wonyina ena oba na woku nipa ni nyina ena woja wonhina de frɛ no aga na se na junu no onyame ka kire ohini Saul se o ka kire odifo Samuel se manum hu se meye Saul ohini o se na jumuni nyina Samuel esugu onyame so a onyame se wani no ho adenti na onyame ani no ho chance onyame abufushi onyame kire ne se onko Amalekites no onko ye no ohini Saul ko ye de na mumwa onko ye ne sania onyame kire no ena nwumre yi minim niema onyame pese uye minim niema onyame pese uye a wonye o tight onyame pese utua ne pepepe o si obi ani honti obumienu no de faba onyame di obi ho asem to akoma se kokko blessing life o si akwa we kura se ne suba city ntimi mfa nko chese eniema ye atuate onyame kire o se sei na ye niame pese uye ni atuate wo se wonya oku onyame ho nkonkron wure ebema onyame ho nkonkron nunu ho se ono enanam asia na jumuni ni ade ache no papa tututu ena odifo Samuel etoa ohene Saul okoduru ape ena na di mirika se odifo onyame nhira onyame makoye di onyame suma nim nyina ana odifo bisa ne se na fe di ani mponchi ni ayi nantwie
any nyansu na metino oti we ye de won bebo afore ye ma awurade ohene ne kura nie no say nana adenti na wudi sa nka onyame be mo wa onyame sitie onyame se be nka nkyere say wanu nu hu say oye o say ohene o say ena anopa yi anamire yi wa wo hwa me ba bi a wo nenam a wotie me tie onyame chiri atuate nia ohene dia odifu ka kire ohene na me ka kire no o say manu me hu say me ye Saul ohene isanse wantie masem na na simitie akati odi wasimitie osi nyani mfrumu kura de ne baba afore ma onyankopon na ohene na nkasa mpo ohene agage no ono ankasa kura mpo na wo hayi osi aso onyame pa afore bo sense obeti no ana wunim se wo bo afore ma onyankopon no ehu hia onyame sense dia obebo afore sa da gidifo bebre aye osi se obetim de na afore bo edi abrabu onyame oya de boni sofu eduru se ye bo afore onyame de afore no ye den onyame odi obi a obo afore otie na sem sin se ubebo afore hunu dia ma onyankopon osi suantie ti se bayigro suantie eti se bayigro onyame suma ohene Samuel se ko ohene so se ko koku nipa ni nyina toromasi na wata mo hene de aba waku nipa no emwa na matoto apachiri waku mu na wona wadore srade no wujiri sa afore papa na ode bebo nyankopon nyame afore yanko ase na obedi oboa ode ba beka ni nwa ho amana doso tie anibere emwa wo sutie ebeboa wo ye wadwini se woni onyankopon be nante wo pepe ye mu betie onyame di onyame beka ehu hia ne sensania oba se odi bribe oba be ye obi ma soro kokko su osofo edura afore bo bre ya to nsafrem nyame de wo odi bonyeni odi wafore bo ye de wiase ni mu mponchi ni mu niyama nyina ye onyankopon dia eduru ba bia da gidifo ama o ma ye te se obi wo sika na te se oye onyankopon he is nothing tie eda bi ba ni sika ni niyama ni nyina no opegya ni sa enye yi he is nothing onyame hia usika onyame hia wo wafore onyame hia wakoma de bebo afore ya ma onyame ena nyimre ti haye sutie suantie eye ade a esi onyame hu nkonkron ekwan suantie ni atoso miensa prayerlessness obi a ontimi emmompai onye obi a opempai bo onyame nkonkron ebe hyase afuso ka Matthew chapter 26 verse 41 right Matthew 26:41 Matthew chapter 26 onya Matthew 26:41 Osemunwan na mompai na manko sohemu honhom pede na so honam eyemre amen osi ya hwe ni ya nwe ni ya mompai ni ya nkwade ensohwem na honhom pe na honam ne yede yen anti sa obedi honam ne mre de achi a honhom no de ompe mauda honhom no obegya hɔ akɔ the first say honhom no be wadwuma a wo ye a eyeden enu nti wuntimi enteki for granted say wadwuma a eyeden ti wo mompai enkyire onyame eye wakwa ye adwuma wagina wiema wiaso na onyame nkonko semia wodi anibere eye wadwuma saa ene yedi anibere eye onyankopon so adwuma eye awesania agidifo asusum nyame eduru bro kwa adwuma ahoden ni ahokekade eduru se oba nyame fia be ye onyame adwuma eye awesania osie asif se e wo se ye pade chew ansa na wabo onyame ena nyimretie e wo se wodi anieden ena sumonyam se de Yesu Kristo kan no o se efri osubo ni Yohane breso osura himu niema no yeye na anieden so enye anieden a you cannot do it yenye na kwadro so yenye ne bokoboko so ena yenye ne se ne ye pebia yeye anieden so ne yatimi enya onyame ahim ena nyimretie prayerlessness
Now look at what is going on this earth. And yet lack of prayer. And that year, baby, I need to pay so usru. Say a did for a month by moment, coronavirus, Eddie Hum, and Nipa Besun Yakopon. We have to bind the spirit behind it. I have born someone near my person this year, I'm some kind. And then you ya what you say when you bed, obey and pipe of Ube Sunya, Ube Pompire. Near my betimamo Yaman Kunkura Gusuno, yet also a nano. The neglect of personal devotional study of God's word. Negligence. You neglect your personal devotion study. You don't have time to study. You don't have time to study God's word. Your personal. And a Bible empire we are that aya kakra meka meduru adwuma meka odisa unsuo nyame asem. You don't get time for it. Graduate now who you who free onyankopon ben a wo ben onyame na wo twi hu free ho. Eye bread you say you have to study to show yourself approved unto God, a workman that not to be ashamed, but rather divide the word of truth. I will say utimi nyabre na usua onyame asem. But you can 1 Timothy chapter 4 verse 16. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Osi mawani mra wo ho ene nkyerɛkyerɛ no so na tena mu efise wo yesa wo baje wo ho ene watiefoɔ enkwa. Amen. San kan bi o. Osi mawani mra wo ho ene nkyerɛkyerɛ no so na tena mu efise wo yesa wo baje wo ho ene watiefoɔ enkwa. Mawani mra nkyerɛkyerɛ no so Natinam Nasa yesa and no na wo beji wo wankasa. You save yourself and those who listen to you. Don't neglect your personal devotional time. You can't say wo so say unya bere ama onyame wo tu sa bere na si wodi ama onyame anopahima bere a wabom paye wi obenya daje asua onyame asem. Na wasori enam Ojiri nuanse wa hura frikatesu kukuro wa Simon na ekon. Mabu ni Yesu aseme kwa asori. Enti ne asori kofo na adoso. Wona wonim Yesu ne doche onim bibia about Christianity. Onim bibia. Onsua hwe. Bibia ni ni tirim onim bibia oye ena nwumre tiem hayi. Se wo mpese onyame nkonkuru be free unje se e wo se wo ma woni bere. Enye se nyame nkonkuru nim de oye nti sori ya na onyame ye adwuma ye de adwuma de se de dani dan nyina onyame nkonkuru ebe ye adwuma e wo so. Se wanya daje amanyame onu so nya daje ma. De atosu no self confidence and pride. Self confidence. Niema mo nyame nkonkuru free and so. Self confidence and pride. Self confidence. Chese obi a ogin hudi dudu tie ade bia yetimi ye eyo nyame na maye yo. Don't ever think said near wo ye eye wa hoode you know how to do and do it well, madam. Eye de eye niema e mo nyame nkonkuru e free ni paso. De bia kire se wankasa wo ji hudi. You believe in yourself. No, I'm talking about self-confidence. Chese would you hudi bebre dudu. Any je would you hudi ni ema onyame. Self-confidence and pride. And niema ema onyame nkonkuru free and so. Sa would you hudi ne je so sign wom. E san se nyame adwuma de bia ye bia wutimi ye. Wutimi ye che wunua no. Adom no nyame de adom se e wadwene se wa hoɔden ne unyansa onyame ebedu bebi no obeye free ho. Can 1 Corinthians chapter 10 verse 12. First Corinthians chapter 10 verse 12.
Ententem uya besna koi. 1 Corinthians 10:12. 10-12. Osi enti de aye no se ogina ho no. Ohwe na wahwe ase. Amen. Amen. Go 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Nia I was the as so ogina ho no onhwe ne yie no wanhwe ase. Self confidence. Uji hudi dudu. Aya wona na ogina ho na wona opege onyankopon tie ya adum na ma ogina ho. Menu aba ma udi agora obeti ahwe. Ebinim no omo ho den chew. Ebinim na nyame de wo ye adwuma chew na ye pewa na ye hu enne kromo ka busisem tie onyankopon. Enya hoden eye onyame adum. Na jai gidie bebrebe gidie huru wo nipadua ma wuntimi nya hwe. Na hyase fa hobrase ma onyame se ne awo ye na onyame adum. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Verse 5. Enya se ye na ye fata. Se ye be susu ehunu bibi se de efri ye na ye mu. Na mom ye mfata ye fata no fri onyankopon mu. Amen. Amen. Anya say yankasa ye hunu bibi ne ye bibi ne ye fata. Na mom ye hunu ni fata e fata. Ejiro nyame we are not sufficient of ourselves. Anti emma nyi hu ni bebre. Enda manya wadwene se wunim bebre. Eye awrade nyankopon na dum na ode ugina ho. Endu hu se ye wo nyame adum ena ma oni ne ye gina ho. Esense ahunhuma ekutia yensa agidifo no wo soso onyame adum ne kura ye. Anti yemfa sa adum no eni sa ayi ahumobro na ekura awrade a ewo yenso no yemfa nso ye nyankopon. Esense woni me ye ni bibia ye eniema ebetima ma onyame honhom afiri so no eye the self confidence and pride and also account and disobedience and unbelief. Disobedient and unbelief. Disobedient in the makan wasem bebre akire se atuate eye niema onyankopon empe se wuti onyame asem so atua wuti onyame asem so atua watene so atua se onyame enam ne honhom so eda bibia di kire na wuti na atua watene atua onyame ka kire ohene Saul osiko poku amaraka ifu nyina ohene Saul koe sanka kodi ankokoe na mom se di onyame ka so onya niam na wanye anti wuntimi enye half say obedience my half of it a total disobedience wanya oye ya oye unbelief anye nie osi onyame Israel fo nyina free Misrim obo wona su opokokom nanso dodo na ntimi andura sasre because one fa gidi amfra onyame asem no they don't believe. But believe the word of God. Believe. Don't let people destroy your knowledge, your wisdom, and your understanding of Jesus Christ. Here, yes, na awo chena. Emo bi amfa nimbia fu bi amfa mebiti. Ni nimbia na nimbia hunu. Bibia ni wo bebre ewe occultic. Bebre nye such a knowledge from occultic. They read other books just to confuse the children of God. They catch no tie. Yesu Kristo otiase obesan ba no obeba bio ema obi biara nse ugidie se oye sofo so oye hwatie sofo bia ni wo akwa Calvary sofo bia o wa no ye bonsam sofo no ankasa wa hwease ni nsema oka. Don't listen to him. He's not God. He's just a human being like you. Listen to the word of God. Manipa nyina nya atofo no onyankopon anya no kwafo onyame asem de oka no. Or say the foundation of God stands sure. Yesu Kristo fapem no de watoato o no ne fapem no na de odi obi a beto so no ene ne de na kontabuo ebeba. And unbelief, believe the word of God. Ji onyame asem di ema obi mfa moto wan fra man kire fu bi a enni nyina so enni nipa nim de philosophies and all kind of things ema obi mfa medada nyagidie papa wo nyame mu no nyame nkonkoro enkoso emo ho ban aniema bebo nyame nkonkoro afi so eya ni bre ani anye covetousness. Bible master dia se covetous say boni sikapemro so eye boni nyina enhini sa na twi ni ka no babrofo de say the love of money, covetousness.
Anibre. Covetousness. Be an anibread, yes, o Christian and anibread, your codmum, Nasi Atoni, the Nivel Saka, who send in ya, and any number competition spirit, Abba Asofumu. Asofubia ya stati enibre honhom ninua kuraka wei ewoso no sunya bi ninua ye wei ewoso ye bitie ni onyame afro sa beye no se eye kantia se ye sika a ye topiti a ye di disuanka Yesu beba be wu Calvary ye nuti na Yesu frɛ wo sanyema wei nyina se onyame hira na onya fia eye onyame hira na onya ka eye na mmom eni se ogidini eni se uya onibrifo ye onipa bi wokura ni nua ne mapa bari mu anampa ya obo no se ka ni nua no kura bewu eniema ekoso ma na so ni ne beda onyame ase se awurade atima hira ne ntimi nua so onyame atima hira de onyame betima hira me no ono de mpa ya obo no se niema onyame de ayama ni na ensei enye papa onyame honhom entimi entena hosa niema ebem onyame honhom afiri so anibre anye nie obi oye ni brifo bi a onyi bibi ani oye anye nipa the land they are the things. Number 7 are the love of money. The love of money. Ojidini ema wani embri sika ema sika hodo enwura mu sika hodo enedi ne emrante ye yesaka wa ne ye kunipa epesika ebim na mamusie ye anado a wotu efunu kasa nipa wawu kasa wodi ye den na sika beyew sika den na beyew Bible si sika hodo eni boni nyina entini ehini boni nyina ni hini ne faribai e sika hodo Bible ankase sika pe boni osi wankase sika pe o say sika hodo the love of money se nipa do sika o twa uti dia kwaji sika onsuro odo sika na sika so infinite wo be do na eni awieye enti niema eni se wo ye se wo be hu abo se ye ka akronfo pa sika fo pa na ye akronfo omo na ye di sakese ye ni de di be na obetima ye the more na onye sika no pebigu more se sika ho do wi anya wura mu a de nyame de ama onyina wani so you move on to another day. Se sika ho do wura mu a wonni do ma onyame bio you don't have any love for God. Ena nyumire yi onua kristoni abobo niema ebema onyame ho nkonkro afiri so se sika ho do the love of money enye se yedo sika nko a we like the praise of men say nipa ebe hwayen nipa ebe boyedi ye begidi wo nipa ni so ye mpe onyame say die ni monyam nyame bibi na unim ye a nipa ye ewo bona kaso oh eye awrade atum enyama to eye awrade na atum me nka me so bi ne hwan no ogie ni monyam no man ho praise. You know that I can do this and I can do this and I can do that. You can't do anything if it's not by grace of God, and you cannot do anything. Then when you like the praise of people, onyamini po onyame ahyase de wo ye adwuma bra wo kamfo na ogie ni monyam o Bible see onyamini onipa enche nani monyam ani monyam onyame be ye firi ho ade bi onyame timi de wo ye no okwa akomchine bi akwa akomchine che onsu nyame mfo mu nyehu empire obi ni bossing onsu mu nyame omu huhu omu bo empire hu ni wo mu ni onyame de wo ye bia ayi onyame adomara kwa nadom pe ena onyame epese ye adwuma wo so ena nyumre yi fere wo dum nsa na niema emma wo ne me onyame honhom timtra ye so ye be ya dwene se ye be ye free ho. Lastly, the desire for material gains. Ana mani pa bebre nyame nkokoro fe se owo akomani odo se oche so benya honamu niema nyina. Bible se wonya wiase niema nyina na se ohwere okra mfaso ben na wubenya emfaso ben. Enti eno ane obisa do na minua enam kwa ha enam ba enam so nyame bie odom ponam
na wo ye adwuma obi ani wo sikwan na momfa usika ene wahunyade hye onyame ani wonyam ene nipa bebre obepese odi ni sika bekwa akọboa football obepese odi ni sika bekwa akọye bibia bedin sadia odi bebo onyame adwuma wo na esro brother tie sadia wotie bia obewu emfa wo sadia otie bia na ne ye bo odi ochena nobody knows you but who wu achi no e wo so hu se wo akuntabuo bia wo mu onyame eniama dodo na wani abre wodi achi da wo pen emfa nkosi ba bia entimi nye wo nkwa ene ya mathematics na ko wiase ko America hwani padudu awu woniama fedu ba bi wo pe ba bi kura de omo niama wo nya hye ne yehye no eniama wo bre wo no abra bom nyina se coronavirus akun na wonim Yesu a den na wo benya niama no de koy na di onyame di adom ne tebia position onyame di ama manu anso wani na sum onyame yie na onyame wo se akoma papa no wo ho na wo de sum yie onyame obema nea edoso aba ba umode se ubema onyame honhoma tena wo so tie die ntia utimi keka ho onyame mu no ayi onyame honkonkura ayi adwuma ewo mu active workings of the Spirit of God in your life. That is why you are able to do a marvelous things. Don't let the Spirit of God depart from your life, or you cannot face tomorrow. Ba umode se obema ho kwan ama onyame honkonkron atima ye adwuma ewo ho eniema ebema onyame honkonkron asore firi ho no de edikan eye se wo hu onyame honkonkron re bra mamunti antima mankyere wo niema wo ye hu onyame honkonkron re na momtie de hu onyame honkonkron wo ko Ephesians chapter 4 verse 30 and 31 or say yaudie yaudie abufuo anukorikoro ene niema etete san ehu onyankopon ho nkonkron re enhu onyame nkonkron re na onyame nkonkron adwane firi so berinti yebekoso a kirekirim ubehu eniema ema onyame nkonkron ereho eniema ema onyame nkonkron firi yeso ene ya hyase no onyankopon kan ho no omoa na wotwe na ebehia bra yeto aso ubeti ase na onyame nkonkron so anya din wo abrabum no moa wo ne awoye nyina wo Yesu dim amen ewradi nyankopon me bom paye ede mo obi biara utie no hwe se na wo betene wo dum nsa ewo maso hye ho ani munyam pagya nsa wo Yesu dim ne bom paye amen.